Damadava Kunjabihari Jayoda Damadava Kunjabihari Adi Purusham Ramaham Bhajami Govindam Adi Purusham Ramaham Bhajami Govindam Adi Purusham. Nandri, Wanakam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Bolo, bolo, chalanga. Anyway, so then also you got Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Hare Krishna, Hare Ram, Sri Radhe Govinda. You got like so many different names that people speak. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Like you got a Nitai Gaur Radhe Sham, Hare Krishna, Hare Ram. He came running to me. He fell down saying obeisances and grabbed my feet. Then he began to cry, "What you have done for me, what you have done." Now when I chant Hare Krishna, I'm feeling so much bliss. Hari Haraye Namo Krishna Jadavaya Namo Hari. Gopal Govinda Ram Sri Madhusudan. But you're a priest, you're so fortunate, you're serving the deities. I'm gradually getting old, so I hope that all my first initiated disciples, as many as are qualified, can get the second initiation while I'm still on the planet. Ekaikasya bhavatesham Rajan arbudam Bhokshate yadvansadharaya Mahiman vantaram param Ekaikasya bhavatesham Rajan arbudam Bhokshate yadvansadharai Mahiman vantaram param. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. My dear King Prachina Barishat, the sons of Malaya Dwaja gave birth to many thousands and thousands of sons, and all of these have been protecting the entire world up to the end of one Manu's lifespan and even afterward. You just want to read the purport in Tamil?
முதலை பிரபதவின் ஒரு ஆணி 14 மடத்தில் இருக்கின்றன. ஒரு மன்மந்திரம் எனப்படும் ஒரு வடிவில் ஆய்க்காலம் என்பது 43,20,000 வருடங்களை 20 நாள் பெருக்கி வரும் வருடங்களாகும். ஒரு மனிதன் காலம் முடிந்தவன் மற்றொரு மனிதன் காலம் தொடங்குகிறது. இவ்வாறு பிரபஞ்சத்தின் வாழ்க்கை சட்டம் தொடர்ந்து இருக்கிறது. ஒரு மனிதனை தொடர்ந்து மற்றொரு மனு வரும் பொழுது கிருஷ்ணனுடன் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. இது பகவத்கீதையை உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீ பகவான் வாழ்க்கை யோகம் புறத்தவான் அகமயம் பகவான் மனைவி காட்டார் மனோரிசமானது அப்பிரவி. ஸ்ரீ பகவான் கூறினார், அறியாத விஞ்ஞானத்தை நான் சூரியதேவரான விவசாயத்துக்கு கூறினேன். விவசாயம் இதனை மனிதவளத்தின் தனியான மனதிற்கு கூறினார். மனிதனை யுத்தமானதுக்கு கூறினார். சூரிய தேவரான விவசாயம் வாழ்க்கையை ஒரு மனவுக்கு உபதேசித்தார். அந்த மனு தன் மைந்தனான மற்றொரு மனவுக்கு உபதேசித்தார். இவ்வாறு கிருஷ்ணனோட உபதேசமானது ஒரு நாளும் தடைப்பட்டு நின்றது. கிருஷ்ணபக்தி இயக்கம் புதிதாக வந்தது என்று ஒருவரும் கருதக்கூடாது. பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளபடி ஒரு மனிதனிடமிருந்து மற்றொரு மனிதன் ரீதியில் கடந்து கொண்டிருக்கும் மிக மிக பழைய இயக்கமாகும் இது. வைணவர்களுக்கு மத்தியில் அவர்களது தனிப்பட்ட அடையாளத்தை பற்றி பல்வேறு கருத்துக்கள் இருக்கலாம். இவற்றையெல்லாம் தாண்டி கிருஷ்ணனோடு மட்டும் இல்லாத வந்து கொண்டே இருக்கும். சில பக்திகளோடு தவிர அவர்களின் அனுமதிகளின் பேரில் சில பக்தி சித்தாந்த மகாராஜ் அவர்கள் கிருஷ்ணபக்தி இயக்கத்தை தங்கள் 100 வருடங்களில் ஒரு கட்டுக்கோப்பான வழியில் உபதேசித்து தொடங்கினார். சில பக்தி சித்தாந்த மகாராஜ் சீடர்கள் அனைவரும் தீட்சா சகோதரர்கள் ஆவார்கள். எங்களிடம் சில கருத்து வேற்றுமையில் இருந்த போதிலும் நாங்கள் எழுந்து செயல்பட வேண்டிய போதிலும் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த கருத்துக்கேற்க கிருஷ்ணனுடைய மனமுழுவதும் பரப்பிக் கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். மேலும் இதனை மனமுழுவதும் பரப்புவதற்கு பல சீடர்களையும் உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். நாங்கள் ஏற்கனவே ஐரோப்பிய இயக்கத்தில் தொடங்கியிருக்கிறோம். மேலும் ஆயிரக்கணக்கான ஐரோப்பியர்கள் அமெரிக்கர்களும் இந்த இயக்கத்தில் இணைந்திருக்கின்றனர். உண்மையில் இயக்கம் ஒரு காட்டுத்தீயை போல் பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறது. கிருஷ்ணனோட புறப்பாடு பக்தி தங்கள் ஒவ்வொரு கொள்கையை அடிப்படையாக கொள்ளலாம். சிரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணுவர் மௌனம் பாதசேவனம் அர்த்தம் வஞ்சனம் ராத்தியம் சாட்டம் ஆத்ம நிவேதனம் இது ஒரு காலம் இருக்கப் போவதில்லை. ஜாதி மதம் நிலம் இனம் தேசம் என்ற வேறுபாடு எதுவுமின்றி இது தொடர்ந்து சென்று கொண்டே இருக்கும். இதனை கடப்பவர் எவரும் இல்லை. இஸ்லோகத்தில் போசியத்தை மிகவும் முக்கியமானது. ஒரு அரசன் எவ்வாறு குடிமக்களை பாதுகாக்கிறானோ அதுதான் பக்தி தொகுப்புகளில் பின்பற்றி கிருஷ்ணர்கள் இவ்வளவு மக்கள் அனைவருக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்கின்றனர். தங்களை சுவாமி யோகி கல்வி ஞானி என்று அழைத்துக் கொண்டுள்ளதினால் உலக மக்கள் மீது இன்னும் ஆளாகின்றனர். நாயுடு ஞானியை ஒருவர் கூட ஆட்சியை தங்களை எடுத்துக்கொள்ளும் சரியான பாதையை மக்களுக்கு காட்டக்கூடியவர்களும் அல்ல. முக்கியமான 4 பிரிவுகளின் பிரபலங்களோடு பக்தி தொழிலை கலந்து கொண்டிருக்கிறது. அவை ராமானுஜ சமுதாயம், மதுரை சமுதாயம், சுற்றுப்புற சமுதாயம் மற்றும் விவாதி சமுதாயம். குறிப்பிடத்தக்க மொத்த கௌடிய சமுதாயத்தில் பகவான் சென்றதற்கு வந்ததாகும். இப்பக்தர்கள் அனைவரும் சிவத்தை மிகவும் உருவாக தற்போதையும் கோடி அவதாரங்கள், கோடி சுவாமிகள், கோடி யோகிகள் மற்றும் பிரதான குடும்பத்துக்குள் வரும் அடையாள பரமக்கு பாதுகாப்பு ஈடுபட்டிருக்கிறது. In the next verse, 32, in the purport, it says in the last 2 paragraphs that from Bhakti Lota the son Vridachyuta is born, and from Vridachyuta the next son Idmavaha is born. The word Idmavaha refers to one who carries wood for burning in a sacrifice when approaching a spiritual master. The point is that Bhakti Lota, the cult of devotion, fixes one in his spiritual position. One so fixed never comes down, and he begets children who are strict followers of the Shastric injunctions. As said in the Vedas, Tad Vigyanartam Sagurum Eva Vigachet Samitpani Strotriyam Brahmanishtam. In the line of devotional service, those who are initiated are strict followers of the Vedic principle, Vedic scriptural injunctions. So today, we read the text 31
chapter 28, canto 4, Srimad Bhagavatam, in the matter of Puranjana becomes a woman in his next life. This is read today on the 26th of August 2008, 522nd year of our beloved Lord Chaitanya Mahaprabhu, spoken at the Radha Mathurapati Mandir in Madurai, Tamil Nadu, India, on the planet of Bharatvarsha, and we're to the west of the Salt Ocean. English class with a Tamil translation. The divine language, Tamil, which is created by Lord Shiva, I think. Nandri, Wanakam. So today we're having an initiation ceremony in Madurai for the southern Tamil Nadu. We read here how the descendants of Manu have protected the earth. Like that, the disciplic descendants of Lord Chaitanya Mahaprabhu and His Divine Grace of Vaicharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada are meant to protect the world. So that the people can be saved from their unhappiness and can get a spiritual direction in their life. Krishna taught Vivaswan, Vivaswan taught Manu, Manu taught Ikshvaku, the king of the world. In this way, Bhagavad Gita was handed down 40 million years ago. But the disciplic, that somehow that real meaning of the Bhagavad Gita got lost. So Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita again 5,000 years ago. If the message of Bhagavad Gita can stay intact more or less 40 million years, that's pretty good. Lord Krishna comes down every yuga in different forms. Thus He re-establishes the disciplic succession. Lord Chaitanya Mahaprabhu, one of his roles was he was the Yuga Avatar.
And he gave us the Yuga Dharma. அவர் வந்து இந்த தர்மத்தை நமக்கு கொடுத்தார். Yuga Dharma is chanting the holy names of Hari யோக தர்மம் வந்து பகவான் ஹரியோட நாமங்களை சொல்றது. in Bhakti Yoga. பக்தி யோகம். Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this Maha Mantra is the incarnation of the Lord in the form of sound. இந்த மகாமந்திரம் வந்து பகவானோட ஒளி அவதாரம். Sabda Brahman, சப்த பிரமாணம் சொல்லப்படுது. absolute truth in sound. உண்மையான ஒளி. Many Vedic mantras begin with the Omkara, and in some of the Upanishads there is restriction who can chant, who cannot chant these mantras. நிறைய வேத மந்திரங்கள் வந்து ஓங்காரத்தோட ஸ்டார்ட் ஆகுது. நிறைய மந்திரங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு நிறைய விதிகள் இருக்கு சாஸ்திரத்தில். Also, Hare Krishna mantra is given twice, at least in the Vedas. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் வந்து வேதங்கள் 2 தடவை சொல்லப்படுது. Once in the Kali Santanu Upanishad, it's given with the Hari Ram first. ஈஸ்வர உபனிஷத்துல ஹரிநாமம் முதலோட சொல்றது. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So the time, then there's also one given in the Puranas, which are Smriti, with Hare Krishna first. ஆனா புராணங்கள்ல ஸ்மிருதி சாஸ்திரம் சொல்லக்கூடியதுல ஹரே கிருஷ்ணா முதல் வச்சு கொடுத்தது. So sometimes people say that only the Upanishads can be chanted by Brahmanas. ஆனாடி சில மக்கள் என்ன சொல்றாங்க, உபனிஷத்து வந்து பிராமணர் மட்டும்தான் சொல்லணும்னு சொல்றாங்க. But we chant the Hare Krishna first, so that's from the Puranas. நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா முதல் இருக்கிற ஜபம் அது புராணத்துல இருக்கிற ஜபம். Puranas, the Smriti Shastra, there are no restriction. புராணத்துல வந்து ஸ்மிருதி சாஸ்திரம் சொல்றது அதுக்கு கட்டுப்பாடுகள் கிடையாது. Apart from that, Lord Chaitanya wanted to have Hare Krishna first. அதனாடி சென்னை மாசம் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா முதல் வச்சு ஜபம் சொல்லலாம். So like this Hare Krishna Maha Mantra, there is no restriction, anybody can chant it. ஆனாடி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்துக்கு வந்து எந்த விதமான தடையும் கிடையாது, எல்லாரும் ஜபம் பண்ணலாம். But some people were so fallen that even they're not able to chant Hare Krishna. சில மக்கள் வந்து ரொம்ப தாழ்ந்த நிலையில இருக்கிறவங்க முன்னாடி ஹரே கிருஷ்ணான்னு கூட சொல்ல முடியாது. If they want, they could chant, but they don't want. அவங்களால ஜபம் பண்ண முடியும், அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. Somehow it doesn't come from their lips. அவங்க வாயில இருக்கிற உடல்ல இருந்து வராது. So then Prabhupada said they can chant the Panchatattva mantra and then get purified, and later they'll be able to chant Hare Krishna. அன்னாடி பிரபா என்ன சொன்னா, அவங்க பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணட்டும், தூய்மை அடைஞ்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சொல்லணும். We met in, I think it was Bangalore or somewhere, there was someone, he was so much drunkard. He couldn't chant Hare Krishna, we had him repeat Panchatattva mantra, and then he got cured from his intoxication habit. அன்னாடி பெங்களூர் ஒருத்தர் வந்து மிக அவனையில உள்ளவர், அவனாடி ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் ஆனா பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லி திருப்பையான சுத்தமான. Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. So we don't give this Panchatattva mantra in initiation, but we request everyone to chant it. நம்ம பஞ்சதத்துவ மந்திரம் வந்து இனிஷியேஷன் கொடுக்கறதில்ல, ஆனா நம்ம எல்லாரையும் சொல்லி வேண்டிக்கணும். We give the Hare Krishna Maha Mantra in initiation, that's called the first initiation or the Harinam initiation. நம்ம வந்து முதல் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் வந்து முதல் இனிஷியேஷன் இல்ல ஹரிநாம இனிஷியேஷன். And Prabhupada, in this initiation, he includes at least 5 aspects of the Purascharya, or the samskara for purification. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர இனிஷியேஷன் வந்து சம்ஸ்கார வித்யா
So, like we wear the neck beads, நம்ம வந்து கழுத்து மாலை கண்டிப்பா போடுறோம். we get the Japamala beads, நம்ம வந்து ஜபம் பண்ற மணி கிடைக்குது, ஜபமணி. we get a new spiritual name, நம்ம வந்து ஆன்மீக பெயர் கிடைக்குது. we surrender to the spiritual master and the Guru Parampara. நம்ம ஆன்மீக குருவுக்கு குரு பரம்பராவுக்கு சரணடைகிறோம். And what's the fifth one? And we take vows நம்ம வந்து உறுதிமொழிகள் எடுக்கிறோம். to follow the spiritual path and be strict. ஆன்மீக பாதையை வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்டா ஃபாலோ பண்றதுக்கு உறுதி எடுக்கிறோம். So this links eternal bond between the disciplic succession, the guru and the disciple. இது வந்து ஒரு நிரந்தரமான உறவு வந்து குருவுக்கும் சீடர்களுக்கும் உருவாக்கும். Here, like the Manus are handing down the message of Krishna Bhakti, இங்க வந்து மனு வந்து கிருஷ்ண பக்தி செய்திகளை வந்து பரம்பரையில கொடுக்குறாங்க. from father to son. தந்தை வந்து மகனுக்கு கொடுக்குறாங்க. Like that, there's two kinds of disciplic succession. ரெண்டு வகையான ஆன்மீக பரம்பரை உண்டு. One is called the seminal succession, which is from father to son. ஒன்று வந்து விந்துமரம் வரக்கூடியது தந்தைக்கும் மகனுக்கும். Parents should teach their children to be Krishna conscious. பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தைக்கு வந்து கிருஷ்ணனோட வரலாறு சொல்லிட்டாங்க. This family succession is one kind of disciplic succession. அது ஒரு வகையான ஆன்மீக பரம்பரை. And of course, in India, there are many families like that. They still maintain their family traditions. இன்னும் இந்தியாவில் பல பேர் அந்த ஃபேமிலி பரம்பரை குரு பரம்பரை நிப்பாட்டிட்டு வராங்க. But the tradition should also be according to Shastra. இந்த ட்ரெடிஷன் சாஸ்திரங்கள் இருக்கு. Otherwise, sometimes some speculation enters into the family tradition, and after some time, the family tradition is no longer very accurate. ஆனா இந்த குடும்ப நிலை வந்து பரம்பரை வந்து சமயத்துல செயல்பட்டு சமயத்துல செயல்படாம இருக்கு. Once there was a young girl, she was getting married, ஒரு சின்ன இளம் வயது பெண் வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க. and then there was a cat who came by the yagya and was making a noise and acting very crazy. ஆனா A cat, meow. அப்ப வந்து ஒரு பூனை வந்து ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. Cat who came by the yagya and was making a. The priest said, "Put the cat under a basket." Very crazy. முன்னாடி அந்த ஆனா பூஜாரி சொன்னாரு அந்த பூனையை வந்து ஒரு பூனை போட்டாங்க. Later, when she became a mother, ஒரு அந்த பெண் வந்து ஆயானா and her own child was going to be married, அந்த பொண்ணோட குழந்தை வந்து கல்யாணம் ஆகும் போது she remembered that when she was married, they put the cat under a basket. அவன் கல்யாணம் ஆனப்போ ஒரு பூனையை வச்சு பூனையில போட்டுருந்தாங்க. She don't know why, she was a young girl at that time. அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது, அப்படி சுத்தம் போட்டுருந்தாங்க. She said, "Our family tradition, there must be a cat put under the basket." அதனால எங்க குடும்ப பரம்பரைப்படி கல்யாணத்துக்கு ஒரு பூனையை வச்சு பூனையில வச்சே தீரணும். So all the boys are running around trying to find a cat. அதனால எல்லாரும் ஒரு பூனையை தேடி அலைஞ்சாங்க. And they bring a cat and put under the basket. Okay, family tradition maintained. அதனால ஒரு பூனை எடுத்துட்டு வந்து ஒரு பூனைக்குள்ள போட்டு ஆக நம்ம குடும்ப பரம்பரையை காப்பாத்திட்டோம் அப்படின்னு. But it wasn't actual family tradition. It was just some crazy cat was creating a disturbance. They put it under a basket. இது என்ன குடும்ப பரம்பரை உண்மையிலேயே அந்த பூனை வந்து தொந்தரவு பண்ணதை பிடித்து பூனையில போட்டாங்க அவ்வளவுதான். But now from that time, the family new tradition was you have to have a cat under a basket. அதனால இப்போ புது பரம்பரை பழக்கம் என்னன்னா எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் ஒரு பூனையை பிடித்து பூனையில இருக்கணும். So what we do, that should be based upon Shastra also. அதனால நம்ம என்ன செய்யணுமோ அது சாஸ்திரத்தை பின்பற்றி இருக்கணும். Otherwise, some kind of speculation like that will enter into the tradition. இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஒரு சிந்தனை மாறான சிந்தனை இருக்கணும். So like that, the parampara gets broken. அதனால இந்த மாதிரி பரம்பரை வந்து
Once I was chanting Hare Krishna at Prabhupada's Guru Puja in Mayapur. So I was chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. But I wanted everyone to chant. So I was saying, Bolo, 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 Bolo. Bengali, Bolo means chant, chant. What do you say in Tamil? Chant. Cholunga, Cholunga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bolo, Bolo, Cholunga, Cholunga. Then Prabhupada called me over. 2-3 times I was saying Bolo Bolo, he called me. So don't add any new words. Otherwise pretty soon we'll have a new mantra, the Hare Krishna Bolo Bolo mantra. That time I was a chela, so I'm still chela, but that time my guru taught me don't add new words. Now if I do that, then chant Bolo Bolo, Chalangi something, then Chalango, then everyone may do all Guru is doing, so we have to do. You see, so Hare Krishna Maha Mantra, 16 names, 32 syllables. No extra names. So Prabhupada was very careful, he was very cautious. In Bengal, many different sampradayas chanting different speculated mantras. Like he got a Nitai Gaur Radhe Sham Hare Krishna Hare Ram. Like he got a Nitai Gaur Radhe Sham Hare Krishna. They said they're chanting behind the Vrindavan temple. One day Prabhupada said Nitai Gaur Radhe Sham Jai Krishna Balaram. That's the 3 deities, Nitai Gaur and Radhe Sham and Krishna Balaram. Anyway, so then also you got Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Hare Krishna, Hare Ram, Sri Radhe Govinda. You got like so many different names that people speculated. The Prabhupada, he asked why they are chopping the mantras up. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Pancha Tattva Mantra. But they chop up Shri Krishna Chaitanya. They take part of this mantra, part of another mantra. Instead of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, they put Hare Krishna, Hare Ram. Then they throw in Radha Govinda. So I asked the big Pandit from that Sampradaya, why you are chopping up the mantras like this? So then he said, you see, Hare Krishna, Hare Ram, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda are very popular in Bengal, in Orissa. And Hare Krishna, Hare Ram, more or less all of India. And Radha Govinda, especially in Vrindavan in northern India. So we have something for everyone. I said, it's like, a good business tactic.
Like Prabhupada, we're not banyas that we are just making mantra for good publicity. நம்ம வந்து வியாபாரி கிடையாது, மந்திரத்தை வந்து பப்ளிக் பப்ளிசிட்டிக்காக யூஸ் பண்றோம். Good business marketing technique. அதாடி இது வந்து டெக்னிக் கிடையாது. We have to chant according to what the acharyas give us, what the shastra gives us. அதாடி நம்ம வந்து ஆச்சாரியர் நமக்கு என்ன மந்திரம் சொல்லி எப்படி சொல்லணும்னு சொல்லிருக்காங்களோ அதுபடி தான் நம்ம ஜெபம் பண்ணணும். So when you get the mantra, don't chop it up. நம்ம மந்திரத்தை வந்து கட்டாயமா அபராதம் பண்ணணும். Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Prabhupada said we can also chant one other kirtan mantra that was favorite of Lord Chaitanya. Hari Haraye Namo Krishna Jadavaya Namo Hari Gopal Govinda Ram Sri Madhusudan. But other than this, regular kirtans, these are the main mantras, especially Panchatattva and Hare Krishna. Other than that, we have bhajans that we sing. That should also be the ones written by the acharyas or following properly in the mood of the acharyas. Some other Sampradayas give the Hare Krishna mantra. I met one person, he was initiated by another Sampradaya not connected with Lord Chaitanya. He said he was chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare for 26 years, but he wasn't feeling any taste. I said, do you follow the Lord Chaitanya? He said, no, we don't know about Lord Chaitanya. So I gave him the Panchatattva mantra. You chant this before you chant Hare Krishna. After 3 months, I went to that place again. And he came running to me. He fell down, saying obeisances and grabbed my feet. Then he began to cry, "What you have done for me, what you have done! Now when I chant Hare Krishna, I am feeling so much bliss. After chanting Chaitanya Mahaprabhu's mantra, Hari Bol! Hari Bol! Gauranga! So you're very fortunate here because your local leader here, Shankardari Prabhu, he is very strict that no deviations. Translation. Somebody else has to do that. Who can do it?
நீங்கெல்லாம் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலிங்க. உங்க இங்க பிரசிடென்ட் செங்கதாரி பிரபு வந்து கொஞ்சம் கூட ஏதோ டிவியேஷன் பார்க்க எதில் பரம்பரால எதுவும் மாறக்கூடாதுன்னு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காங்க. Sankadari Prabhu ki. So, very happy to be here to see so many nice devotees. I'm thinking I should spend less time traveling internationally and more time here in Madurai and India. Somehow I have this curse that I had to travel. Prabhupada said he was cursed by his disciples, so then he told me that now you have to take this curse. He said you sannyasis have to take the curse, but I was the sannyasi right in front of him. Today we're having this initiation, so we'll also speak about the 10 offenses. Those should be avoided. I won't speak now, someone else can say. Also, the important is verses for me, that we need that the parampara should be continued. This is the big problem with this Riktik system that some years ago somebody tried to spread, that it eliminates the parampara system. So that we believe in the parampara system. Prabhupada said that his disciples would initiate devotees who would initiate disciples who would be his grand disciple. Disciple of his disciple. This is important. We want to continue that. Not only the mantra should be passed down, but the practices, the bhakti, the teachings, all these things, the Prabhupada's culture, these things should be handed down. Jai Mathurapati ki, Jai Sri Radha Mathurapati ki. This is being initiated, as Prabhupada said, it's a glorious thing. It means one's going back to Godhead in this lifetime if they of course they need to follow the vows that they've taken. And at the same time, it's mean they're being accepted by the disciplic succession. The Guru is acting as an agent. So that's a responsibility also to see that
parampara is carried forward. அதனால நம்ம வந்து இந்த ஆன்மீக பரம்பரை வந்து தொடர்ந்து கண்டினியூ ஆகுற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். Just as we read today in this Bhagavatam, how the Manus are protecting the world, Prabhupada wanted that the ISKCON movement would be known as the savior of the world. இன்னைக்கு ஒரு ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம், மனு வந்து மனித பரம்பரையை காப்பாற்றி வர்ற மாதிரி இஸ்கான் வந்து உலகத்தோட பாதுகாப்பாளராக மாறணும்னு சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதா. Today we have also a few people, some people taking second initiation. இன்னைக்கு வந்து இரண்டாவது தீட்சைக்கு கொஞ்சம் பேர் வாங்க போறாங்க. Which means that they're getting the empowerment to perform yagyas, sacrifices. அதனால அவங்க வந்து யாகங்கள் பண்றதுக்கு தகுதி பண்றாங்க. Just as our Anandamoyi Gauranga Das is doing yagyas, they can learn from him and others how to do sacrifices, how to worship the deities that are installed. It's called Pancharatriki initiation. So the first is called Bhagavati initiation. And Bhagavati. Because it follows the process of chanting Hare Krishna and the Bhagavatam. And the second initiation is following the Pancharatric scriptures. There's a verse, Shruti, there's a verse. There is a verse? Yeah. Shruti Smriti Puranadi Pancharatrik Vidhi Vina Aikantik Hare Bhakti Utpatayaiva Kalpate. That if we don't follow the scriptures, the Shrutis, the Smritis, the Puranas and other bona fide Vedic literatures, if we don't follow the Pancharatric Vidhis, then our pure devotional service will be disturbed and destroyed. So our bhakti is not a sentimental thing, it's something, we have sentiments, but we follow the system given by Shastra. So our system for worshipping the deities is using the Pancharatriki system. This system was given by Narada Muni. In 5 nights he gave the instructions, so it's called Pancharatri. 5 night instructions. So, but also the most in the Sri Sampradaya, other Sampradayas, many are following this Pancharatriki system. Some do the Veda agamans, but that's very difficult in Kali Yuga. Pancharatriki system is recommended for Kali Yuga. So like this also, Dhiksha, we take initiation, we have a Dhiksha Guru. But we also have many other Siksha Gurus who are helping us. We should always be respectful to the Siksha Gurus. Also many Vaishnavas who are helping us.
அதுபோல நிறைய வைஷ்ணவர் வந்து நமக்கு உதவி செய்றாங்க. So if somebody, after getting initiation, very proud and thinks I have my guru, and they disrespect the others who help them, that's a very neophyte attitude. They should be respect all the devotees who are helping them. யாராவது தீட்சை வாங்குற நாடி எனக்கு குருன்னு எடுத்து நான் தீட்சை வாங்கியாச்சுன்னு சொல்லிட்டு மற்ற வைஷ்ணவர்களே மற்றவங்களை மதிக்காம இருக்காங்கன்னா அது வந்து ஆரம்ப நிலை, இது வந்து சரியில்லை. When we take a first initiation, the second and any other initiation, we should take from same guru. அதனால யாரு தீட்சை வாங்குறீங்களோ உங்க ரெண்டாவது தீட்சை மற்றும் மற்ற தீட்சைகளையும் அதே குருக்கள் தான் வாங்கணும். Otherwise, if he's maybe sometime he will leave the world, then we take from the same sampradaya. நம்ம வந்து இந்த உலகத்தை வரும்போது அதே சமுதாயத்திலிருந்து கற்றதா இருக்கணும். Prabhupada Sampradaya. Prabhupada Sampradaya. We want people to be very fixed up in the Prabhupada's culture. Sometimes people ask me who to take as a guru, how to choose. I said, first thing is to decide that you want to be in Chaitanya Mahaprabhu's parampara and Srila Prabhupada as Chaitanya Mahaprabhu's special representative in his parampara. Then whoever inspires you more in Srila Prabhupada's teachings, you can take from him. This is our system. So we want everyone to be very faithful to Prabhupada. We have some preliminary steps before initiation. Hari Bhakti Vilas said there should be 1 to 3 years of trial training. So first, when one is chanting 16 rounds for 6 months, they get trained up in Srila Prabhupada's teachings and his mood. Then after that we can choose one of his representatives as our personal guru. And we take his shelter. That's called Guru Asraya. Taking shelter of the Guru. Then we can practice that by following this system, whether it's working for us, whether we're advancing. Then sometime after that we have to ask for the initiation. The candidate has to ask. They have to want it. No force. But some people, so that's what Guru Asray means. We have Guru Asray candidates today also. Some people, they're not able to get up to the 16 rounds very fast because maybe many household duties or too much work or whatever reason. Maybe they're students, they have a lot of studies, they can only chant 8 rounds. Or they are young mothers and the babies are taking too much time. Or then maybe they're chanting 16 rounds but they're not able to follow all the rules for one reason or another. So 1992 ISKCON said that some people who are in ISKCON for 1 year,
but they're not yet able to take the Guru Ashray because of some of these practical problems. முன்னாடி குரு ஆசிரியம் இருந்தாலும் அவங்க முன்னாடி ஒரு வருஷம் ஜெபம் பண்ணாலும் குரு ஆசிரியம் எடுக்க முடியாம சில பேர் நடைமுறை பிரச்சனைகள் முன்னாடி சிரமப்பட்டாங்க. But they aspire to take Guru Ashray and initiation in the future from a particular Guru. ஆனா அவங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட குருவிட்ட வந்து பிற்காலத்துல தீட்சையும் ஆசிரியம் எடுக்க விரும்புறாங்க. That they can be considered as aspirants for the Guru. அவங்க வந்து ஆஸ்பிரன்ட்ஸ் இல்லைன்னா எது நோக்கி விரும்புவவர்கள்னு பேர். That means they're accepting their Guru as a Shiksha Guru, but whom they want to take Dhiksha from. அவங்க வந்து குருவை வந்து சிக்ஷா குருவா கேட்கிறாங்க, ஆனா பின்னாடி வந்து தீட்சா அவங்க வந்து எடுக்க விரும்புறாங்க. So that way they can start to develop a personal relationship and he can help them also to come up to the standard. ஆனாடி அந்த வகையில் அவங்க வந்து தனிப்பட்ட உறவுகளை டெவலப் பண்ணி பின்னாடி வந்து தீட்சை வாங்குவாங்க. Especially for the congregational devotees and the children of devotees and the young people. முக்கியமா காங்கிரிகேஷனல் டிவோட்டிஸ் அவங்க குழந்தைங்க அவங்க மற்றவங்க. So we also, on this initiation days, sometimes we give blessings if there are people aspiring in the future to be initiated and take shelter. ஆனாடி நம்ம தீட்சை கொடுக்கையிலே பிற்காலத்துல மகாராஜ் வாங்க தீட்சை வாங்க விரும்புறவங்களுக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்றோம். So like that, these are the different programs we're having today. இந்த மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கு. I don't know if there's any other samskars scheduled. வேற எதுவும் Annaprasan or first grain, 6-month babies. the sudden plan meeting announced only 2 days. We thought for time only 2 days. It's a very short time for us. 8-month pregnancy, Simantanayana. அதாவது யாராவது அன்னப்பிரசனம் செய்யறதோ இல்லை 8 மாசம் அந்த 4th, 6th or 8th. அந்த சம்ஸ்கார விதிகள்னு இருக்கு, அதுல ஏதாவது பண்ண விரும்புறவங்க You brought your porcupine quill? Because we want to keep the families should do all these things because it's very good for the tradition of Manu said that children also of a good Krishna conscious couple, they also become Krishna conscious. So these samskaras help that. ஆனாடி நான் இந்த மாதிரி இந்த சம்ஸ்கார விதிகளை பின்பற்றி வரதை விரும்புறேன். ஏன்னா அந்த பரம்பரையில இதோ அந்த குழந்தைகளும் 10 நாள் தான் உருவாக வழி செய்யும். How many of you are grihastas? எவ்வளவு பேர் குடும்பஸ்தர்கள்? How many of you will probably be grihastas in the future? எதிர்காலத்துல குடும்பஸ்தர் ஆக போறவங்க எத்தனை பேர்? So how many of you want to have Krishna conscious children? Or your children to be Krishna conscious? எத்தனை பேர் உங்க குழந்தைகள் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும்னு விரும்புறீங்க? So that's why you want to be Krishna conscious, give a good example. அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல நீங்க ஸ்ட்ராங்கா நல்லா இருக்கணும். And give them as much blessings as possible. முடிஞ்சா உங்களுக்கு நல்ல ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. Also by these samskaras. அது மட்டும் இல்லாம அந்த சம்ஸ்காரம் முன்னாடி When they're in the womb, they can't do anything for themselves, but you can do a samskara to give them a blessing. அவங்க வயிற்றுக்குள்ள இருக்கையில அவங்க முன்னாடி ஒன்றும் செய்ய முடியாது. சம்ஸ்கார விதிகள் மூலமா அவங்க கிருஷ்ண பக்தி எடுத்துக்கலாம். And then when they're young and up till 5 years, they're not able to do much for themselves, so you can help them by different samskaras. ஆனாடி முதல் 5 வருஷங்களுக்கு அந்த குழந்தையா இருக்கனாடி ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அப்போ சம்ஸ்கார மூலமா அவங்க உதவி செய்யலாம். Taking the first grains, முதல் அன்னப்பிரசனம், முதல் சாப்பாடு, Vidyarambha, beginning the education, எழுத படிக்கிறது, வித்யாரம்பான்னு பேரு. Mandan, cutting the hairs. அதே மாதிரி முடி வெட்டுறது, முதல் முடி எடுக்கிறது. What else? 16 samskaras. Keep you all busy. மொத்தம் 16 சம்ஸ்காரம் இருக்கு. And the main, they also say dasam samskara, 10 main ones. அதுல 10 முக்கியமானதுன்னு சொல்றாங்க. It's a good opportunity to get dressed up. The ladies can wear their good saris. Men can wear their nice cloth, have a nice feast. இது வந்து நல்ல ஒரு வாய்ப்பு, நல்ல ஒரு லேடிஸ் நல்ல சாரி உடுத்தலாம், நல்ல விருந்து சாப்பிடலாம். Yeah, the materialists, they have their parties. We have our samskars.
festivals. ஜனவாழ்க்கைக்காரங்க வந்து நிறைய பார்ட்டி வைக்கிறாங்க. நம்ம வந்து டிவோட்டிஸ் வந்து நம்ம சம்ஸ்கார் பிரசாத விருந்து Spiritual party. ஆன்மீக We call it a festival. நம்ம வந்து திருவிழான்னு சொல்றோம். Actually, this initiation for those who are not born in a Dvija family, then we also give them Upanayanam and they can get the sacred thread. Anadi Brahma Kurukla Parthanamo Kuru Kurukra Sampradaya Upanayanamnu undu. Anta Dhiksha adu samskara dila undu. Because by chanting Hare Krishna for 1 year, it's considered they develop all these sattvic qualities. Anadi Hare Krishna Mahamna oru varsha javam anadi ella vidhamana sattva gunagalum uruvaagu. So they are qualified to get the Upanayanam. அது வந்து உபநயனம் பண்ணக்கு ஒருத்தர தகுதி பண்றவங்களா இருக்கு. But those who already have Upanayanam, ஏற்கனவே உபநயனம் உள்ளவங்க, they don't have to take off their Brahmin thread. அவங்களோட அந்த பிராமண நூலை எடுக்க வேண்டியதில்லை. We're giving 7 mantras. நாங்க வந்து 7 மந்திரம் தரோம். One is the Upanayan mantra, the Savitri Gayatri, the other 6 are Pancharatric mantras. ஒன்னு வந்து காயத்ரி மந்திரம், இந்த 6 பஞ்சராத்திரிக மந்திரம். I'm gradually getting old, so I hope that all my first initiated disciples, as many as are qualified, can get the second initiation while I'm still on the planet. அனாடி என்னுடைய உடல் சிகிச்சை பெற்ற பக்தர்கள் தகுதி வாய்ந்தவங்க அவங்களும் விரைவில் செகண்ட் சிகிச்சை வாங்கணும். Sometimes the disciple want me to reconfirm their Upanayanam. I speak that mantra to them also again. அனாடி சத்சங்க சீடர்கள் வந்து திருப்பி வந்து அந்த உபநயன மந்திரத்தை உறுதி பண்ண சொல்றாங்க. அனாடி திருப்பி நான் சொல்ல வேண்டியது. In Bangladesh, so many Hindus left and came to India. பல இந்து வந்து இந்தியாவுல. But so most of the Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, they all left some places. சத்ரியா வைசியா எல்லாரும் வேற வேற இடங்களுக்கு போயிட்டாங்க. In one island called Hatya Dweep, or there's in Bangladesh. Bangladesh. Okay. There's an island there called, there's some islands, Sandeep, Hatya. These islands have many Hindus, but they had no Brahmin, no Kshatriya and no Vaishya. சில தீவுகள் பங்களால வந்து பிராமண சத்ரியா வைசியா யாருமே இல்ல. Only they had so the one person who was going to do the weddings. யார் வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறா? Vivaha samskar is also important. அதாவது விவாக சம்ஸ்காரம் அது முக்கியமானது. So there was one carpenter there. அனாடி அங்க ஒரு ஆசாரி இருந்தார். He was a Sudra. அவர் வந்து கீழ்நிலையில இருந்தார். He was the highest caste because all the rest were below Sudra. அனாடி எல்லாரும் அவரோட கீழ்நிலையில இருந்தாங்க. So he would perform the weddings. அனாடி அவர் வந்து கல்யாணத்தை நடத்தி வைத்தார். But that's why they ask us, could you please, we want to be initiated so that we can actually do it in a proper, and trained, we can do it in a proper Vedic way. அனாடி அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்க, எங்களுக்கு திரும்ப வந்து இந்த பிராமணத்துக்கு உறுதி பண்ணி ஒழுங்கா கொடுங்க, நாங்க ஒழுங்கா கத்துக்கிட்டு ஒழுங்கா திருப்பி இந்த காரியங்களை செய்யறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. Here in South India, no shortage of Brahmins. தென்னிந்தியாவில் வந்து அந்த பிரச்சனை இல்லை. One time we went to one of the temples here nearby Madurai. And one of the priests came up to me, elderly priest. He told me, please, I have one intelligent son, please get him a job in America. I said, but you're a priest, you're so fortunate, you're serving the deities, why do you want to send him to the Mlecha Desh? No, he said, I have one less intelligent son, he's a priest. But an intelligent one, I want him to get job overseas.
So this is what's happening in our country. Before to be a priest was considered that we should be the most intelligent people. So like that, it's hard to find people, even they may be born in a Brahmin family, who are practicing the Brahminical tradition. If anywhere, a little bit in South India they do, but rest of India, even a Brahmin family, they are not vegetarian. So how they can do samskar? So still Vedic culture is somewhat protected in South India. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said if he has to be born on this planet again, he want to be born in South India. But we are also making Brahmanas and Vaishnavas and Brahmanas so they can continue on with our Vaishnava tradition and with all this Pancharatrik samskars and things. One important thing that it mentions here is how a good Krishna conscious family, husband and wife, can produce also Krishna conscious children. But what happened normally, to get people married, there's so many consideration, caste, education, financial condition, that they don't think so much about their spiritual condition. So sometimes just okay, this the caste is good family, rich family, educated, she's got her BCom, so let's get my son to marry her, but she's not a devotee, she doesn't chant, maybe she's not a pure vegetarian. In Bengal, like this one aspiring disciple was brought home by the parents and got married to one girl. She promised, yes, I'll be vegetarian, I'll practice your dharma. After 1 year, they had a baby. Then she started eating non-veg again. The husband came to me, what to do? Now I have baby, I'm attached, but now she eats non-veg. She said, you know, I came from non-veg family. I promised, yes I promised, and I tried for 1 year. But now I cannot do anymore. Another one, he was from Jaipur, working in America, put an ad in a newspaper, one devotee wife. So this lady applied, yes, I'm a devotee, I marry you. Caste was okay, education, wealth. So then they went to see her. She was in the Radha Govinda temple. She has a bead bag. And then she's chanting. So they thought, okay, she's a devotee, let's marry her to our son. So they got married. Then she came to America,
got her green card, green card வாங்கியாச்சு. her residency. அந்த தங்கறதுக்கு permission Then வாங்கியாச்சு. they find that she's chanting not Hare Krishna. அப்பதான் பார்த்தாங்க ஜபம் பண்றது ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம். She's chanting Sai Ram, Sai Ram. She's Sai Baba devotee. Not Hare Ram, Sai Ram. Sai Ram, Sai Ram ஜபம் பண்ணிட்டு. And she's shouting at the parents. She has no culture. அந்த மாதிரி பழக்கவழக்கங்களும் சரியில்லை. So many problems. பல பிரச்சனை. I can tell you like this, but there'll be another class, won't be Bhagavatam class. அது மத்த கிளாஸ் சொன்னா நம்ம நிறைய சொல்லலாம். பாகவதம் இல்ல. Please don't neglect. Try to find a devotee. First should be, is she a Krishna conscious devotee? We have so many devotees in different of India. நமக்கு வந்து world. பக்தர்கள் இந்தியால பல பகுதியில இருக்காங்க. அத அவங்கள செலக்ட் பண்ணுங்க. Then you can see about caste and education, other things. அதுக்கப்புறம் ஜாதி படிப்பு இதெல்லாம் First, whether it's a girl or same for girls, for the boy. சேம் திங் இதே மாதிரி girls வந்து boys. Actually, there's a lot of boys looking for girls, a lot of girls looking for boys அனாடி in our Krishna conscious movement. அனாடி ரெண்டு பேரும் பாத்துல கிருஷ்ணனோட சூஸ் பண்ணணும். So when you take initiation, you want to have Krishna conscious children, you have to have a Krishna conscious spouse. அனாடி நீங்க கல்யாணம் பண்ணும்போது கிருஷ்ணனோட குழந்தைகள் வேணும்னு விரும்புனீங்கன்னா கிருஷ்ணனோட பார்ட்னர் வேணும் கட்டாயமா. Of course, sometimes if you cannot find, you do the best you can, vegetarian, everything, but you should investigate a little bit, make sure what they really are. ஆக்சுவலா நீங்க வந்து சில சமயம் செய்ய முடியாம போலாம். ஆனாலும் நல்லபடியா என்னன்னு கேட்டு தெரிஞ்சு புரிஞ்சு சரியான டிவோட்டியான புரிஞ்சுட்டு செய்யணும். Also, like we have agreement between Radhanath Swami and myself that my disciple can also marry his disciple. He's got 5,000 congregation. அவர் வந்து ராதநாத் சுவாமி வந்து 5000 டிசைபிள்ஸ் இருக்காங்க. சில சமயம் அவங்க டிசைபிள்ஸ் எங்கிட்ட கடையிலே கல்யாணம் நடக்குது. Anyway, for being initiated, a lot of responsibilities. மற்ற பொறுப்புகளும் இருக்கு. And a lot of good fortune. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.